So Prabhu are blessed. Prabhu, live is on, Prabhu, for information. Okay. So should we start? Yes, Prabhu, with pleasure. Please, with folded hands, we'll do Mangalacharan as usual. Then I'll read the verse, word to word translation and translation. Then Manoranjan Prabhu can continue in local language. ठीक है? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So today we'll be discussing on Srimad Bhagavatam, first canto, 7th chapter, and I hope 27th verse. Right, Prabhu, right, Prabhu. Correct? The son of Drona punished. This is the chapter's name. All devotees, once again welcome for Srimad Bhagavatam, today's class. I'll read the verse. Shri Bhagavan Uvacha Vathedham Drona Putrasya Brahmam Astram Pradarshitam Naivasav Veda Samharam Pranabadha Upastithe. Shri Bhagavan, the Supreme Personality of Godhead, Uvacha said, Vetha, just know from me, idam, this Dronaputrasya, the son of Drona, Brahmam Astram, hymns of the Brahma nuclear weapon, Pradarshitam, exhibited, not, eva, even, asau, he, Veda, know it, samharam, retractions, pranabadhe, extinction of life, upastithe, being imminent. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. The Supreme Personality of Godhead said, know from me that this is the act of the son of Drona. He has thrown the hymns of nuclear energy, Brahmastra, and he does not know how to react the glare. He has helplessly done this, being afraid of imminent death. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam 1.7.27 శ్లోక. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను, ఓ అర్జున, ఇది ద్రోణ తనయుని కార్యముగా నీవెరుగుము. దాని తేజమును ఏ విధముగా ఉపసంహరింపవలనో ఎరుగకన్నును అతడు బ్రహ్మాస్త్ర మంత్రమును ప్రయోగించుచున్నాడు. ఆసన్నమైన మృత్యుచే భయపడిన వాడి నిస్సహాయ స్థితిలో అతడు దీనిని ఉనర్చెను. భాష్యం. బ్రహ్మాస్త్రమనున్నది అణుశక్తిపై ఆధారపడిన నేటి కాలపు అణ్వాస్త్రము వంటిది. అణుశక్తి సమస్తమును దహింపజేయగలిగినట్లు బ్రహ్మాస్త్రము కూడా సమస్తమును నశింపజేయగలదు. అణుశక్తి రీతిగానే బ్రహ్మాస్త్రము కూడా భరింపలేనటువంటి ఉష్ణమును జనింపచేయగలదు. కాని భేదమేమనగా అణుబాంబు అణ్వాయుధపు స్థూల రూప
అస్త్రము కాగా బ్రహ్మాస్త్రము మంత్రములచే తయారయ్యేది సూక్ష్మ రూప అస్త్రము. ఇది ఒకానొక విజ్ఞాన శాస్త్రము. భారతవర్షమందు పూర్వము ఆ శాస్త్రము వాడుకలో నుండెడిది. మంత్రోచ్చారణమును కూడినటువంటి అట్టి సూక్ష్మ శాస్త్రము కూడా భౌతికమై అయినను నేటి కాలపు విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు ఇంకనూ దానిని ఎరగవలసి ఉన్నది. అటువంటి సూక్ష్మమైన భౌతిక విజ్ఞాన శాస్త్రము ఆధ్యాత్మికము కాకున్నను అతి సూక్ష్మమైన ఆధ్యాత్మిక విధానముతో ప్రత్యక్ష సంబంధమును కలిగి ఉన్నట్టుది. అనగా మంత్రోచ్చారకుడు అస్త్రమును ఏ విధంగా ప్రయోగించవలనో మరియు ఏ విధంగా ఉపసంహరించవలనో ఎరిగి ఉండును. అది ఏ పూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానము. ఈ సూక్ష్మ శాస్త్రమును ఉపయోగించుకుని ద్రోణాచార్యుని తనయుడు మాత్రము ఉపసంహారము నెరవేర్కొండెను. ఆసన్నమైన మృత్యువుచే భీతి చెందిన వాడై అతడట్లు దానిని ప్రయోగించెను. ఈ విధముగా అతని చర్య అసమంజసమును అధర్మయుతను తమును అయ్యున్నది. బ్రాహ్మణ తనయునుగా అతనికి ఆ పాప కార్యములు ఏమాత్రము తగినటువంటివి కావు. అటువంటి ధర్మ నిర్లక్ష్యమునకు అతడు భగవానుని చేతనే స్వయంగా శిక్షార్హుడై ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ. ఓటి. Yes. So we all know that Ashwatthama has killed the sleeping sons of Pandavas at night, and out of fear and desperation, after being chastised by Arjuna, he released this Brahmastra weapon. So at that moment, Arjuna saw this. This was unbearable glaring fire approaching from all directions. And Arjuna became very concerned. And at that time, he also became helpless, and immediately he turned to Krishna's for guidance. He turned to Krishna for guidance. So this verse actually reveals not only this historical incident or event, but deep spiritual truths about, fear and desperation, misuse of power, then incomplete knowledge, dependence on Krishna by Arjuna. And this is the difference between the qualification of a devotee and a non-devotee. Material qualification and spiritual wisdom. So this verse is like, we have seen that after Kurukshetra war, everybody expected peace now. Everything is finished now. Let's live peacefully. But still, enviousness is difficult to die. It doesn't easily die because it is staying in the heart of people. So although the Kauravas were defeated, Ashwatthama could not tolerate the victory of Pandavas. So at that night, he entered the camp and killed the sleeping 5 sons of Draupadi. Then Arjuna heard this, he vowed. Then Ashwatthama became terrified, and there was no chance of escaping. So he released Brahmastra. So this verse says something, astonishing. What it is Naivaso. What it is na iva sau veda samharan prana baddhe upasthita. Naivaso veda samharanam. He did not know how to withdraw it. What? That Brahmastra. This is extremely significant in this verse. Please continue. హరే కృష్ణ. దండ ప్రణాం. ప్రభు వారు చెప్తున్నారు, మనందరికీ తెలుసు ఇప్పుడు అశ్వత్థామ యొక్క తప్పు ఏం చేశాడు అనేసి. పాండవుల యొక్క తనయుల్ని చంపడము, సంహరించడము,
అలాగే ఆ అర్జునుడు వాళ్ళు బ్రహ్మాస్త్రం వదిలిన తర్వాత ఆ యొక్క భయభ్రాంతితో బ్రహ్మాస్త్రం వదలడం జరిగింది. ఆ బ్రహ్మాస్త్రము కాంతి వెదజల్లుతుంది అన్ని దిక్కులలో. ఆహ్, అర్జునుడు చాలా నిస్సహాయ స్థితిలో ఉండి కృష్ణ భగవానుడికి హెల్ప్ అంటే సహాయం కోరుతున్నాడు. సో, ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఈ యొక్క భౌతికమైన అర్హతలేంటి? అలాగే ఆధ్యాత్మికమైన జ్ఞానమేంటి? వాటి గురించి ఆహ్, మనకు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. అలాగే క కౌరవుల యొక్క ఆహ్, ఓడిపోవడము, అలాగే అశ్వత్థామ దాన్ని తట్టుకోలేకపోవడము, సహించలేకపోవడము, పాండవుల యొక్క విజయంని ఆ యొక్క స్థితిలో వాళ్ళ యొక్క క్యాంపస్ వాళ్ళ ప్రెమిసెస్‌కి వెళ్ళడము, పాండవుల యొక్క తనయుల్ని చంపడము. అటువంటి సిట్యుయేషన్‌లో తన యొక్క ప్రాణం కాపాడుకోవడానికి ఏమి చేయాలో అర్థం గాక బ్రహ్మాస్త్రాన్ని వదలడం జరిగింది. సో, ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఆహ్, ఈ ఈ యొక్క పాయింట్ చాలా ముఖ్యంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నైవాసౌ వేద సంహారం. ఆ బ్రహ్మాస్త్రం అయితే వదిలాడు కానీ, దాన్ని ఎలా ఉపసంహరించుకోవాలనే జ్ఞానము తన దగ్గర లేదు. సో, మనం ప్రభుజీ నుంచి ఇంకా తెలుసుకుందాం. హరే కృష్ణ. So we should know that, knowledge without character, characterless knowledge is always dangerous. So Ashwatthama was highly trained, no doubt, and he was the son of a great Brahmana or a military teacher, Dronacharya. He knew how to invoke this Brahmastra, but he was not able to control it. That is a very dangerous situation. So this verse actually teaches us a very important lesson, that modern civilization is also advancing rapidly in power. This we see that there are so many wars going on and nuclear weapons are already existing, with some countries, and they horrifyingly they say that if we can release such weapons and destroy the world. So artificial intelligence, so modern civilization it's rapidly advancing. Artificial intelligence, biotechnologies, then massive communication system. But the question is that we we don't have the pure. Do we have that purity and wisdom to use this power properly? Not at all. No, we don't have purity. We just, out of enviousness, we use such powers. We don't have wisdom. We don't have purity. Hence, the power is, not properly used. So Ashwatthama has that. He has got power. He has got that intelligence, but he is characterless, though being a son of a Brahmana. So Bhagavatam repeatedly teaches us that knowledge without dharma becomes destructive. This we should understand. Bhagavatam is teaching that. This verse also teaches the same thing, that knowledge and dharma should go parallelly. Otherwise, without dharma, such powerful knowledge is also becomes the cause of destruction. A person may be mentally very much educated, but spiritually blind. It's just like, see, a child is holding a weapon can create disaster, isn't it? Because a child doesn't have any knowledge. Similarly, conditioned souls, misuse material power when gets disconnected with the Supreme Lord, or if they don't have God consciousness, if they are not God consciousness, if they are not connected with Krishna, so they will misuse the power. That is what. So Vedic culture teaches us that
Education teaches that never separate yourself from education, from character, power from responsibility, knowledge from self-control. This has to go parallelly. So real education actually transforms the heart. Otherwise, this material education unnecessarily give rise to your pride. And pride personality cannot have proper knowledge. He cannot have compassion. He can destroy the world. This is what this verse is teaching us. Please. Prabhu, I think you covered so many points. I'll try to attempt to go. సో ఇక్కడ ప్రభు వారు చెప్తున్నారు, Little louder so that I can hear. ఇక్కడ ప్రభు వారు చెప్తున్నారు, ద్రోణాచార్యుడు ఎంతో గొప్ప గొప్ప గురువు అనమాట. అలా అటువంటి వాళ్లకు తెలియని జ్ఞానం లేదు, అన్ని రకాలు తెలుసు. వాళ్ళకి పుట్టిన ఈ యొక్క అశ్వత్థామ వచ్చేసి బ్రహ్మాస్త్రం వదిలేది తెలుసు, కానీ బ్రహ్మాస్త్రం దాన్ని తిరిగి ఆపడం అనేది తెలియదు అనమాట. అలాంటి దయనీయ స్థితిలో వాళ్ళు ఉన్నారు. ఇంతకు ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు, ఎన్నో అణ్వాయుధాలు మనకు ప్రపంచ ప్రతి ఒక్క కంట్రీస్ లో ఉన్నాయి. అవి ఆల్రెడీగా అవైలబుల్ ఉన్నాయి. కానీ అవి ఎలా ఆపరేట్ చేయడం తెలుసు, దాని ద్వారా వచ్చే ధ్వని ఎంత ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది అనేది కూడా తెలుసు మనకు. మొత్తం ప్రపంచాన్ని మొత్తం నాశనం చేసేంత శక్తి కూడా ఉంది. కానీ ఆ శక్తిని మంచి విషయానికి మనం వాడడం లేదు. మనం మోడర్న్ సివిలైజేషన్, ఈ యొక్క ఆధునిక నాగరికత ఎంతో అడ్వాన్స్ అవుతున్నప్పటికీ, ఎన్నో రకాల టెక్నాలజీస్ మనం చూస్తున్నప్పటికీ క్యారెక్టర్లెస్ నాలెడ్జ్. అంటే ఎటువంటి క్యారెక్టర్లెస్, ఐ థింక్ సెకండ్ ప్రభు, ఐ థింక్ ఎటువంటి మంచి పాత్ర లేని జ్ఞానం లాంటిది. అంటే ఎంత అడ్వాన్స్ అవుతున్నప్పటికీ వాళ్ళ యొక్క ఆలోచించే తీరు అంతా మంచిగా ఉండాలి, కానీ చెడుగా ఉండకూడదు అని అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంకా ఇక్కడ వచ్చేసి ఆ యొక్క పవర్ ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి అనే విషయం తెలియదు మనకి. ఇక్కడ భాగవతం ఏం చెప్తుంది, జ్ఞానము ధర్మము రెండు ప్యారల్ గా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కానీ ఇందులో ఏది మిస్ అయిపోయినా కూడా, ఇందాక ప్రభు చెప్పినట్లుగా క్యారెక్టర్లెస్, అంటే ఎటువంటి పాత్ర లేకుండా వాళ్ళు తయారవుతారు అని అర్థం చేసుకోవాలి. అది ఒక విధ్వంసానికి దారి చూపిస్తుంది అని ప్రభు చెప్తున్నారు. అలాగే ఈ యొక్క భౌతికమైన శక్తి తప్పుదారిగా తప్పుడు కార్యానికి ఉపయోగించుకునే దానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ కృష్ణునికి కనెక్ట్ అయ్యి లేరు. కానీ ఈ యొక్క వేదిక్ సాంప్రదాయం ఏమి నేర్పిస్తుందంటే, మనమందరము ఎప్పటికి కూడా భగవంతునికి వేరుపడి ఉండకూడదు. అలా వేరుపడి ఉంటే జ్ఞానము ఈ యొక్క క్యారెక్టర్లెస్ గా తయారవుతాము అని ప్రభు చెప్తున్నారు. సో నిజమైన జ్ఞానము, నిజమైన ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము మన యొక్క హృదయాన్ని ఎంతో పరివర్తన తీసుకొస్తుంది అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభుజీ. What I will do is, I will stop after this short discussion so that you can, maybe there are some chances of. Yes, agree. So this now here, pranabaddhe upasthite. Pranabaddha upasthite, we know that Ashwatthama has released or has done this fearful act out of fear. He acted because his life was in danger. So fear is one of the strongest force in this material world. So out of fear, people may lie, people may betray, they may cheat,
they become violent, and out of, they abandoned all the principles and all. This only happens because out of fear. So Ashwatthama also acted out of fear, not wisdom. He didn't have proper knowledge. Then when should I release or invoke this Brahmastra? Is this the proper time? Huh? So Brahmastra can totally devast the whole world. Nuclear weapons devast the whole world. And it is not that only he is reacted, but the whole world is reacted. So we should have that intelligence that the world should not get affected. Huh? Though I may give my life, but the world should not get affected. That is a proper etiquette. That is the proper character. Here, this shows that Ashwatthama is characterless. You know why this fear comes. You know, so when we think that I am this body, then the survival becomes the highest priority. You know, so but devotees are totally different. This will discuss. Okay, fine. Continue. యా హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఈ యొక్క శ్లోకంలో ప్రాణబద్ధ ఉపస్థితి అనే పాయింట్ గురించి ప్రభువారు మనకు చెప్తున్నారు. మనకు తెలుసు ఇది అశ్వత్థామ వచ్చేసి తన యొక్క భయంతో చేసిన యొక్క పని. ఆ భయం అనేది ఇక్కడ మనము పాయింట్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ భౌతికమైన విషయాల్లో కూడా ఎప్పుడైతే మనకు భయం ఉంటుందో అప్పుడు తను వచ్చేసి మోసం చేయడానికి, ఒక హింసను సృష్టించడానికి, అసూయగా ఉండడానికి, ఇలాంటి ఎన్నో విషయాలకి కారణం అవుతుంది ఆ యొక్క భయం, అవుట్ ఆఫ్ ఫియర్ అనే పాయింట్. అలాంటి స్థితిలోనే అశ్వత్థామ కూడా ఈ యొక్క బ్రహ్మాస్త్రాన్ని బ్రహ్మాస్త్రాన్ని వదలడం జరుగుతుంది. ఈ బ్రహ్మాస్త్రం మొత్తం ప్రపంచానంతా మొత్తం నాశనం చేస్తుంది. ఆ విధంగా ప్రపంచం మొత్తం అంతా నాశనం కావడానికి, ఇబ్బంది పడడానికి కారణమవుతుంది. ఇక్కడ వచ్చేసి తనకు మంచి జ్ఞానం లేదు కాబట్టి ఎటువంటి శీలరహితమైన వ్యక్తిత్వంలో ఉన్నాడు. అందువల్ల ఇలాంటి తప్పుడు కార్యం చేయడం జరిగింది, ఇలాంటి చెడ్డ కార్యం చేయడం జరిగింది. దానివల్ల ప్రపంచం మొత్తం అంతా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఎస్ ప్రభుజీ. But devotees are not like that. They understand that I am the eternal servant of Krishna. Therefore, even in danger, devotees try to remain fixed in dharma. They don't give dharma because they are devotees. But non-devotees, they immediately keep dharma aside just to protect themselves. So we see that throughout Bhagavatam, we see that Prahlad Maharaj, then Ambarish Maharaj, and Kunti Mata, all of them, they remembered Krishna when they were in difficulties. So materialistic people, they become disturbed in danger and they put the whole world in danger. But whereas devotees, they are dependent on Krishna because they have got dharma. They are protected by dharma. They use their wisdom, they use their intelligence. So they are dependent totally on Krishna. So dependence on Krishna is real protection. That's what I mean. Yes. ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్నారు, భక్తులు అలా చేయరు, అలా తప్పుడు కార్యం చేయరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు, వాళ్ళు దేవాదేవుడు కృష్ణ భగవానుడి యొక్క సేవకురాలు అర్థం చేసుకుంటారు. అలాగే వాళ్ళు ఎప్పటికి కూడా ధర్మాన్ని వదిలిపెట్టరు, ఎప్పుడు కూడా ధర్మపరమైన కార్యమే చేస్తారు అని చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. కానీ అభక్తులు వాళ్లకు ఏదైనా ఒక ఆపద వచ్చిందంటే ఈ ధర్మాన్ని పక్కన పెట్టేస్తారు.
ఆ విధంగా వాళ్ళని కాపాడుకోవడానికి కోసం ధర్మాన్ని వదిలిపెట్టేస్తారు అని చెప్తున్నారు. మనము ఈ శాస్త్రంలో ఈ శ్రీమద్ భాగవతం కూడా మనకు ఎన్నో భక్తుల యొక్క లీలలు మనం చూసాం ఇంతకు. ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ కానివ్వండి, ధ్రువ మహారాజ్ కానివ్వండి, కుంతి మదర్ కానివ్వండి, ఎన్ని రకాలుగా కష్టాలు వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళ ధర్మాన్ని ఎప్పుడూ వదిలిపెట్టలేదు అని ప్రభు వారు మనకు గుర్తు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఆ, ఇలాంటి ఇలా కష్ట సమయాల్లో ఆ, వాళ్ళు అదే ఎవరైతే అభక్తులు ఎస్పెషలీ వాళ్ళనే కాకుండా మొత్తం ప్రపంచాన్నే ఇబ్బందికరమైన స్థితిలో ఉంచేస్తారు అని ప్రభు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఎస్పెషలీ అశ్వత్థామ. ఇక్కడ ప్రభు ఏం చెప్తున్నారు ఇంకా, డిపెండెన్స్ ఆన్ కృష్ణ ఇస్ ద రియల్ ప్రొటెక్షన్. ఎప్పుడైతే మనము భగవంతునికి దగ్గర శరణాగతి అవుతామో, భగవంతుని మీద ఆధారపడతామో, అదే మనకు నిజమైన రక్షణ, నిజమైన ప్రొటెక్షన్ అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభు. Yes. So Arjuna was not an ordinary personality. He was also unparalleled warrior. Still, he saw that Brahmastra is coming, and he saw this is too much dangerous, thing. So immediately he turned to Krishna and seek help. This is the greatness of devotee. They don't try to, when there is too much danger, then they just pray for Krishna. They know that if I try to solve these dangerous things, then I may hurt many living entities. So immediately devotees turn to Krishna, giving up their proud thinking and everything. They never think that I can solve this problem. No problem. So in that solving, the time may spent lot, there will lot of waste of time, and many people can get hurt. So I mean to say that in confusion, we should immediately approach Guru. In danger, we should approach Guru and Krishna. And in difficulties, also, we should seek some guidance from our authorities. So that shows that we are humble. We are not pride of our intelligence. We are humble. And that humility is really glorious. So see that Arjuna never thought that Krishna is my chariot driver. Why should I ask him? Does he have that knowledge? I am more powerful than him. I am the king. I am fighter. He never thought that. Arjuna fully accepted Krishna as supreme authority, as his guru, and he seeks guidance. And then Krishna immediately reveals. It depends on how much we are surrendered. Arjuna was fully surrendered, hence, Krishna immediately revealed himself and he guided. But sometimes we think that I am fully surrendered to Krishna, but uh, one knows that within his heart, is he really surrendered or not? And Krishna knows that. Two-person, myself and Krishna knows that how much I have surrendered. Hence, Krishna doesn't reveal immediately because we are not so surrendered. Isn't it? Yes. యా ఇక్కడ అర్జునుడు వచ్చేసి సాధారణమైన వ్యక్తి కాదు. ఎంతో ఎంతో గొప్ప 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 కింగ్, గొప్ప రాజు. అలాగే వాళ్ళు గమనిస్తున్నారు, బ్రహ్మాస్త్రం వదిలింది గమనించారు. అది ఎంత విధ్వంసము సృష్టించబోతుందని కూడా అర్థం చేసుకున్నారు. ఆ యొక్క ఇబ్బంది, ఆ యొక్క ట్రబుల్, ఆ యొక్క ఇబ్బందికరమైన విషయం టైంలో కృష్ణ భగవానుడి ఆశ్రయం పొందుతారు ఇమీడియట్ గా. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏదైనా ఒక ఇబ్బంది వచ్చిందంటే భక్తులు ఇమీడియట్ గా కృష్ణునికి శరణాగతి తీసుకుంటారు. వాళ్ళ యొక్క ప్రౌడ్ థింకింగ్, అంటే ఎంతో నేనే చేయగలను, ఈ సమస్యని నేనే సాల్వ్ చేయగలను అనే ఒక భావన ఎటువంటిది లేకుండా ఇమీడియట్ గా భగవంతుని యొక్క శరణాగతి తీసుకుంటారు. ఆ విధంగా ఆ యొక్క సమస్య నుంచి బయటపడడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కానీ మనకు
కన్ఫ్యూషన్ లో ఇమీడియట్ గా ఇన్ కన్ఫ్యూషన్ మనకి ఏదైనా ఒక ఆ, స- ఆ, ఈ పని చేయాలా ఆ పని చేయాలా అట్లాంటి కన్ఫ్యూషన్ లో ఉన్నప్పుడు గురువుని సంప్రదించాలి. ఏదైనా ఒక ఆపద ఉన్నప్పుడు భగవంతుని సంప్రదించాలి, ఇమీడియట్ గా సంప్రదించాలి అని ప్రభు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఆ, ఇలాంటి హ్యూమిలిటీ అంటే ఈ విధంగా వినయంగా ఉన్న వ్యక్తి నిజంగా అద్భుతమైనది అని చెప్తున్నారు. ఇలాంటి వినయం అనేది చాలా అద్భుతమైనది అని ప్రభు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అర్జునుడు ఎంతో గొప్ప కింగ్, అలాగే గొప్ప భక్తుడు. ఇలాగా ఎన్ని విషయాలు ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు ఆ, భగవంతుని యొక్క ఆ, సహాయము, భగవంతుని యొక్క ఆ, ఆలోచన తీసుకోవడానికి ఆ, శరణాగతి తీసుకుంటున్నాడు. ఇక్కడ మనం అర్థం చేసి ఎంత ఇన్డెప్త్ గా మనం శరణాగతి భగవంతునికి దగ్గర ఉన్నాము అనేది ఆ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇక్కడ. మనం అనుకుంటాం ఒక్కోసారి, నేను శరణాగతి తీసుకున్నాను, నేను భగవంతుని యొక్క అంటే నాకు సమస్య వచ్చినప్పుడు భగవంతుడు యొక్క శరణాగతి పొందుతున్నాను అనుకుంటాం. కానీ నిజంగా ఆ ఎంత లోతుగా మన శరణాగతి ఉండేది ఆ యొక్క వ్యక్తికి అర్థమవుతుంది. మనం కంప్లీట్ శరణాగతి ఉంటేనే భగవంతుని యొక్క రక్షణ ఉంటుంది. లేకపోతే భగవంతుడు మన యొక్క సమస్యని సమస్యకి హెల్ప్ చేయడు. We see this in Bhagavatam also. Draupadi wanted to protect herself ఆ, by her own strength, but till that time Krishna never protected. Immediately when she lifted her both hands, now nobody is there, then Krishna immediately, you know, he saved her. This is యా a example. యా ప్రభు లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇక్కడ ప్రభు వారు చెప్తున్నారు, ద్రౌపది మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు ప్రభుజీ వారు. ఇక్కడ ద్రౌపది ఆ యొక్క సభలో తన ఆ, అన్ని రకాలుగా ప్రయత్నిస్తుంది, కానీ ఆ చివరిగా భర్తలు కాపాడలేరు, అక్కడ ఉన్న ద్రోణాచార్యులు కాపాడరు, అక్కడ రాజు కాపాడరు, భీష్ముడు కాపాడరు, ఎవరు కాపాడరు అనమాట. ఇంకా తన యొక్క నిస్సహాయ స్థితిలో రెండు చేతులు పైకెత్తేసి గోవిందా అని చెప్తుంది అనమాట. ఎప్పుడు వాళ్ళు శరణాగతి పొంది పిలుస్తారు అని ఎదురు చూస్తుంటాడు భగవంతుడు అని ప్రభు చెప్తున్నాడు. ఎస్ ప్రభు. Yeah. So when difficulties arise in our life, we should, without becoming any panic, we should immediately take shelter of Krishna, pray him. This habit should be developed, because when this habit is developed and we get habituated to that, then at the end of our life we naturally remember Krishna. So these are small, what kind of thing? Small medicine kind of thing. When difficulties come, we should first remember Krishna and pray for him. When any difficulty comes, we should first pray for Krishna and remember him. This habit we have to develop, because at the end of life, that is too dangerous because we are leaving this body. Then at that time, if we don't get habituated to this thing, then we don't remember Krishna at that time. So this is what Krishna is making us practice. Oh, I'm giving you difficult time. Please remember me. This becomes practice. And at that time, you will be able to remember. If you don't remember, oh, everything is going nicely, and we don't remember Krishna, and suppose, immediately some dangerous things come in front of us, and we don't remember Krishna. So Krishna puts us in small danger so that we practice him, remember. And at the time of death, because of being practiced, we naturally remember Krishna. So that is the difference between devotees and non-devotees. So Ashwatthama, when danger arrived, then he became fearful. Then he used destructive powers, because he doesn't have any clarity of knowledge, and he also put the world in danger. Whereas Arjuna immediately seeks guidance from Krishna. He turns towards Krishna and asks help, uh, and he is protected by him. And he always thinks that if I use my intelligence and try to solve this problem, uh, then
in that time, many people also can be hurted. So it things like that. So that is the difference between Ashwatthama and Arjuna. Means a non-devotee and a devotee. Yes. So we should be we should always be responsible, you know, for personalities. Yes. ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్నారు, మనకి ఏదైనా ఒక అనే వీ షుడ్ నెవర్ బికమ్. సో ఏదైనా కష్టతర సమయంలో వచ్చినప్పుడు భగవంతుణ్ణి ఆరాధించాలి, భగవంతుని ప్రే చేసుకోవాలి, కానీ భగవంతుని ప్రే చేసుకోవాలి. ఇలాగా మనం ఒక అలవాటుగా మనల్ని మనం తయారు చేసుకోవాలి. అంటే నాకు సమస్య Yes. వచ్చింది, భగవంతుని సంప్రదించాలి అంటే ఈ విధంగా చిన్న చిన్న సమస్యలకి భగవంతుని సంప్రదించినప్పుడు మనకు ఒక నేచురల్గా ఒక టెండెన్సీ తయారైపోతుంది. రేపు ఏదైనా ఒక Habit. We should develop this అల- habit. అలవాటుగా అయిపోతుంది. అలా ఆటోమేటిక్గా రేపు రేపు ఇంకా పెద్ద కష్టం వచ్చినప్పుడు కూడా ఎస్, భగవంతుడు ఉన్నాడు, నన్ను రక్షిస్తాడు అనే ఆ, ఒక ఆలోచన వస్తుంది. సో ఇది ప్రభు ఏం చెప్తున్నాడంటే, ఇవి ఆ, చిన్న చిన్న ఒక మందు లాంటిది అని చెప్తున్నారు ప్రభుజీ. అలాగే ఎప్పుడన్నా సమస్య వస్తే ఇమీడియట్ గా భగవంతుని స్మరణ చేసుకోవాలి, భగవంతుని ఆ, 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 నెమరు వేసుకోవాలని చెప్తున్నారు అన్నమాట. అందుకే భగవంతుడు చిన్న చిన్న మనకు కష్టాలు ఇస్తున్నా అంటే మనం పరీక్షిస్తున్నాడు భగవంతుడు. అంటే నీవు నన్ను గుర్తుపెట్టుకుంటున్నావా లేదా, నేను ఈ కష్టం ఇచ్చాను, నువ్వు నన్ను గుర్తుపెట్టుకుంటున్నావా లేదా అని పరీక్షిస్తున్నాడు భగవంతుడు. ఎప్పుడైతే మనం ఇది ఒక అలవాటుగా చేసుకోమో, రేపు మనం చనిపోయేటప్పుడు కూడా భగవంతుని యొక్క స్మరణ రాదు అని ప్రభు చెప్తున్నారు. సో Yes. That doesn't mean that, in the very first I told that you should try to act, but with dharma, not without dharma. With dharma means that you are remembering Krishna to help me in this act. You got the point? ఎస్ ఎస్. సో Yes. That doesn't mean that, oh, let that problem come, Krishna will help me. No, you have to act keeping in mind dharma. That means praying Krishna and please help me in this situation. And I want in this way. You have to act. You have to try for that, but keep that dharma in mind. ఇక్కడ ప్రభు వారు చెప్తున్నారు, ప్రాబ్లం వస్తే రానివ్వండి, మనము అప్పుడు చూస్తాము అనే అనే అని దాని మీనింగ్, దాని యొక్క అర్థం అది కాదు. ఎప్పుడు ఏం చేసినా ధర్మాన్ని మనం నిర్వర్తించాలి, బేసిక్లీ ధర్మాన్ని మనం ఫాలో కావాలి, అది మన మనసులో పెట్టుకోవాలి అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఈ విధంగా మనము సాధన చేశామంటే మనకు తెలియకుండానే ఆ యొక్క భగవంతుడి యొక్క స్మరణ వస్తుంది, తెలియకుండానే భగవంతుడు కాపాడుతాడు అనే ఒక నమ్మకం పెరుగుతుంది అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఇదే భక్తుడికి అభక్తుడికి మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసము. అశ్వత్థామకి అర్జునుడికి అర్జునుడు వచ్చేసి భక్తుడు, అశ్వత్థామ అభక్తుడు. అభక్తుడు తనకు పూర్తి జ్ఞానం లేకుండా ఉండడం వల్ల తను భయపడి ఆ యొక్క బ్రహ్మాస్త్రాన్ని వదిలేశాడు. కానీ అది ప్రపంచాన్ని మొత్తం అంతా నాశనం చేసే విధంగా యొక్క సంకటంలో పెట్టేస్తాడు. కానీ అర్జునుడు వచ్చేసి ఎంతో గొప్ప మేధావి, గొప్ప రాజు, గొప్ప భక్తుడు, గొప్ప జ్ఞానముందు, గొప్ప ధనుర్ధారి, ఇట్లా ఎన్నో రకాల అర్హతలు ఉన్నప్పటికీ భగవంతుని ఆశ్రయం పొందుతున్నాడు, భగవంతుడు దగ్గర సలహాలు తీసుకుంటున్నాడు, భగవంతుడు యొక్క సూచనల మేరకే ప్రవర్తిస్తున్నాడు. ఇదే భక్తుడికి అభక్తుడికి ఉన్న వ్యత్యాసము. ఇక ప్రభు చెప్తున్నారు, నేను నా యొక్క సొంత తెలివితేటలతో నేను అన్ని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తాను అది ఇది అని అనుకోకూడదు. ఎప్పుడు మనము రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండాలి అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభు, ఓకే. Yeah. So this is the difference between consciousness centered on ego and consciousness centered on Krishna. There are two different things. Ones whose consciousness is centered on ego, then see, we may, being a devotee also, we may pretend like I am a devotee of Krishna and Krishna will help and this and all.
But when crisis come, our character is revealed. Immediately when crisis come, our character. See, somebody, sometimes we experience that if somebody is not giving service, then we try to, negatively glorify him. This person is like that. This person. We may have very nice tilak, kanthimala, very good, Vaishnava uniform and chanting rounds. But immediately when crisis come, our character is immediately revealed. You know? So, maybe we can appear very advanced when circumstances, you know, we appear very advanced devotee when circumstances are favorable. But when it is unfavorable, immediately our character comes out. you know so we have to be very cautious. So spiritual depth actually becomes visible under pressure, how much you are spiritually elevated. One who is an elevated soul, he's very calm, he thinks, he remembers Krishna, how should I solve this, is it this a proper way to solve these problems or not. He remembers first Krishna and then tries to solve according to the Vedic scriptures. Whereas a person who is doing show off of being a devotee and immediately reacts without knowledge and all. So this is how character is revealed in crisis only. When everything is favorable, you maybe look very advanced devotee. So Krishna tests by giving crisis, that are you really equipped with surrendered and intelligence, or you just want to react. Let's see your character, let others see your character. So Krishna sometimes puts in danger and he reveals the character. Yeah, that's what happened with Ashwatthama, where this doesn't happen with Arjuna. Yes. ఇక్కడ ప్రభు వారు మంచి చాలా చాలా ముఖ్యమైన విషయాలు చెప్తున్నారు ప్రభు. మనం జాగ్రత్తగా వినాలి. ఎప్పుడైతే మన చైతన్యము అహంకారంని మధ్యలో పెట్టుకొని మన చైతన్యం ఉంటే, దానికి ఎలా చెప్తున్నారంటే ప్రభుజీ, మనం భక్తుడుగా ఎంతో ఉన్నప్పటికీ ఏదైనా ఒక సంక్షోభం, ఏదైనా ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు మన యొక్క రియల్ వ్యక్తిత్వం అనేది బయటపడిపోతుంది అని చెప్తున్నారు. లైక్ ఏదైనా ఒక సేవ ఇవ్వలేదనుకోండి, మనము వాళ్ళకి గ్లోరిఫైయింగ్ వచ్చేసి వాళ్ళకి కీర్తించడము నెగటివ్గా కీర్తిస్తుంటాం అనమాట. అంటే మనకన్నీ అనుకూలంగా ఉంటే మనకు మంచి భక్తులుగా కనిపిస్తాము. అనుకూలంగా లేకపోతే మన యొక్క రియల్ వ్యక్తిత్వం బయటపడుతుందని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు ప్రభుజీ, ఈ విధంగా ఉండి మనం మన యొక్క సమస్యని సాల్వ్ చేసుకోవడానికి ఇలాంటి వ్యక్తిత్వం కరెక్ట్ కాదు. ఇంకా ప్రభు చెప్తున్నారు, ఏ వ్యక్తి కూడా తను ఇలా ప్రదర్శిస్తుంటాడు అనమాట. అంటే మనం ప్రదర్శించే విధంగా ఉంటాడు, అంటే లైక్ షో ఆఫ్. తను ఏదైనా సమస్య వస్తే తన యొక్క రియల్ వ్యక్తిత్వం బయటపడుతుంది, బహిర్గతం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడు ఆ విధంగా మనల్ని డేంజర్లో పెట్టడము మన యొక్క రియల్ వ్యక్తిత్వాన్ని బహిర్గతం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాడు. కానీ మనము చాలా మన చైతన్యాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి ప్రభు చెప్తున్నారు. Yes, Prabhuji. So here it is very first it is said that Bhagavan Uvacha, when Arjuna surrendered to Krishna, and Krishna being a Paramatma in everybody's heart, here Krishna is saying Bhagavan Uvacha. Bhagavan Uvacha means personality. Krishna is saying that. So Krishna knew that who has invoked this weapon, who has released this weapon, why it was released, and and the mentality behind it.
Krishna knew that because he is Paramatma sitting in everybody's heart. He knows that he knows our fear, our motives, our desires, our struggle, our sincerity. Nothing is hidden from him. So this is very important. We should know that Krishna is seated in everybody's heart, and he knows our fear, he knows our motives, everything he knows. Nothing is hidden from him. So that is why here now Krishna is revealing where this has come from. This Ashwatthama has released, and he doesn't have knowledge to control on it. Uh, So this we have to understand. This incomplete uh, spiritual knowledge or incomplete spiritual culture also leads to fall down. Ashwatthama was born in a great family and trained in and he was also trained in sacred knowledge. He had that everything, but still he fell down. The reason is because he didn't had spiritual life. So yeah, he had got material life. His birth was very nice. He was scholarship. His status was good. Externally, he has taken training also from his father. But internally, Atma, in relation to Atma, he was spiritually, ignorant. Uh, So without purification of heart, one can become corrupted. you know so important is we all practicing devotees. So mm, we may wear devotional dress, we may know shastra, we may preach nicely, we may hold positions, receive honor, but think that in spite of all these things, humility is very important. mm, uh, you know to have humility is very important. Otherwise, then we become egoistic, and then we put everybody in danger. We will be also in danger, and we put others also in danger. So this is the learning from this verse. This is the teaching of this verse. Yes. యా ఇక్కడ ప్రభు వారు చక్కగా చెప్తున్నారు. ఇక్కడ భగవాన్ ఉవాచ అనే ఒక పదం ఈ శ్లోకంలో మనం చూడొచ్చు. అంటే భగవంతుడు పలుకుతున్నారు. ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు పరమాత్మ రూపంగా ప్రతి ఒక్క హృదయాల్లో ఉన్నారు అనేది మనకు శ్లోకం ద్వారా చెప్పారు. వాళ్లకు మనం చేసే ప్రతి ఒక్క చర్య వాళ్లకు తెలుసు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క జీవిలో వాళ్ళు పరమాత్మగా ఉన్నారు కాబట్టి. ఇది ఈ యొక్క బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఎవరు వదిలారు, ఎందుకు వదిలారు, ఏ ఒక స్థితిలో వదిలారు, అలాంటి విషయాలన్నీ వాళ్ళకు తెలుసు. కృష్ణ భగవానుడు తెలుసు. కానీ ఇంకా తెలుసు అశ్వత్థామ వచ్చేసి తన ఒక భయంతో ఈ యొక్క పని చేయడం జరిగింది. అలాగే మనం ఇబ్బందులు పడుతున్నామా, లేకపోతే ఎంత సిన్సియర్గా ఉన్నామా, ఇలాంటి విషయాలన్నీ దాగి ఉండవు. ఎందుకంటే పరమాత్మ హృదయంలో ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి అన్ని విషయాలు తెలిసిపోతాయి అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఇంకా ఏం చెప్తున్నారు, ఈ యొక్క బ్రహ్మాస్త్రం వచ్చేసి ఎక్కడ నుంచి వచ్చింది, ఎందువల్ల వచ్చింది అనేవి ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే అసంపూర్ణంగా ఉన్న ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం కానివ్వండి, అసంపూర్ణంగా ఉన్న వాళ్ళ యొక్క యాక్టివిటీస్ కానివ్వండి, మనము కిందికి పడిపోవడానికి, చెడిపోవడానికి కారణమవుతాయి అని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఇన్కంప్లీట్ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్, అసంపూర్ణంగా ఉన్న ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం, అసంపూర్ణంగా ఉన్న వాళ్ళ యొక్క కార్య చేసే యాక్టివిటీస్, ఇవన్నీ మనం కిందకి పడిపోవడానికి దారి చూపుతాయి. అశ్వత్థామ వచ్చేసి గొప్ప బ్రాహ్మణ వంశంలో జన్మ తీసుకున్నారు. మంచిగా ట్రైనింగ్ పొందారు వాళ్ళ తండ్రి దగ్గర నుంచి. వాళ్ళు ఎంతో స్కాలర్డ్ పర్సన్. ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళ యొక్క లోపల ఇంటర్నల్ గా
అజ్ఞానంతో ముడిపడి ఉన్నాడు. అజ్ఞానంతో అజ్ఞానంతో ఉండే కార్యాలకి పనిచేస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఇంకా ప్రభు చెప్తున్నారు, మన యొక్క హృదయం శుద్ధి లేకపోతే మనిషి చెడిపోవడానికి కారణమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ వినయంతో ప్రవర్తించడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. లేకపోతే మనం అహంకారులుగా తయారైపోతామని ప్రభు చెప్తున్నారు. ఎస్ ప్రభు. Actually, the real weapon is Krishna consciousness, not material energies or Brahmastra. The real weapon is pure Krishna consciousness. Ashwatthama possessed Brahmastra, but he was, defeated internally. Arjuna possessed devotion, that is why he was victorious. Huh? So material weapon can destroy bodies, but only spiritual consciousness can conquer lust, anger, greed, envy, fear, illusion, everything. Spiritual consciousness can easily conquer all these things, whereas material weapons, they destroy the bodies. So the holy name is the greatest weapon against ignorance. This we should know, because in Kali Yuga, the holy name is more powerful. So we may not release Brahmastra, but we may release harsh words, criticism, anger, politics, offenses. So these are also dangerous like Brahmastra. It can hurt anybody for a long time. So we have to see that. So please be situated in Krishna consciousness properly with intelligence. And whenever such crisis comes, we should first pray to Krishna and then act to solve that problems. Without praying Krishna, then that act may, become dangerous. But first seek shelter of Krishna, pray for him, give me intelligence so that I can solve this problem. This is how we should always be. So cultivate compassion, cultivate humility, cultivate tolerance, and the most important is cultivate dependence on the holy name or Krishna. This is very, very important. Okay? Yadatra saushtham kinchit tat sarvam guruvo Vaishnava prasadad. Yad asaushtam tat sarvam mama dosha eva. So whatever is good, whatever was good, it is only because of the mercy of Vaishnavas and Gurujanas. And whatever was little fault occurred in this presentation, that is totally mine fault. So please bless. Hare Krishna. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Gaur Premanande, Hari Hari Bol. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే ప్రభుజీ వారిని అడగండి. ఏమైనా సందేహాలు, ప్రశ్నలు. శ్రీనివాస బాబు, ప్లీజ్ ప్రభు. Yes. Hare Krishna Prabhu, Dhanavad Pranam. Hare Krishna, nice class Prabhu. But I have little confusion about this incomplete knowledge. What kind of lesson does this incident teach us about incomplete knowledge? Incomplete knowledge means actually we don't have spiritual knowledge. We just have material knowledge, and that material knowledge is used for our pride, fame, and all. We don't see, just for example, there are so many doctors, they see the patient and they just, because they are very nice, they have operated so many, they have done so many operations, then they charge so heavy that actually poor people are, they are put into great difficulties. So spiritual knowledge will give you compassion and all. So that's what I mean. So only material knowledge, maybe it can raise to highest extent. Still, it is incomplete without spiritual knowledge. Because spiritual knowledge will give you compassion. It makes your heart soften, devoted to Krishna, devoted to this world. Spiritual knowledge gives that.
So in spite of having all material knowledge, still it is incomplete because we don't have the knowledge of soul, the knowledge of devotion, spiritual knowledge in short. Because uh, this body is not only material body. Within the heart, there is spiritual body also seated. So we should also have spiritual knowledge. Having only material knowledge means it's incomplete. I hope Srinivas Prabhu, you understood. Yes, Prabhuji, got it, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you so much. Still, many devotees are, their videos are not on. I don't know what is happening with them. Prabhu, even after telling so many times, they are in their comfort zones. So what makes to their videos on, Prabhu? I don't know. They should. Okay. Yeah. You teach them. No, no. I'm just trying to know the secrets, actually, trying to know the tips, actually. Why? Because No, they must be busy yes. sometimes in kitchens or so many things, but they must be hearing, no problem. Okay. And somebody may be not dressed well because it's in the morning, they are not wake up, they are still sleeping. Okay. Prabhu, one question, Prabhu. I think this asked by one of the Mataji few days later, earlier. Prabhu, you mentioned that whenever problem comes, we have to remember and pray Krishna. But he knows our bhavas, right? He's a bhavagraj Janardhan, right? Then again, externally we have to pray. Yes, we have to pray. Whenever such crisis comes, we have to pray. Pray in the sense, uh, Krishna, please help me in giving intelligence so that I can solve this. No, yeah, my question is why we need to pray? He knows our bhavas, right? I mean, as you mentioned, what is the purpose he released and what So is by praying, our consciousness develops. By praying, we go near to Krishna. You know, just by staying there, oh, Krishna knows our consciousness, he will help. So in this way, we go a little back. But when we pray, we go towards Krishna. so what kind of prayers, Prabhu? Only for the material activities or the spiritual activities? For both, you can pray. If one is situated, in material, still he should pray. If one is situated material and spiritual, still he should pray. And if he is situated only in spiritual consciousness, still he should pray. For all this, one should pray. And prayers take you near to Krishna. Okay. But there may be different kind of prayers. Just like in Srimad Bhagavatam, Dhruva Maharaj is praying something, Prahlad Maharaj is praying something, Kunti Maharani is praying something, Bhishma Pitama is praying. They reveal their consciousness through such prayers. Okay. Prabhu, in material situated person, what kind of prayers we can, any example, Prabhu? Yeah, prayers like, prayer to Hari so that he can snatch your miseries, he can take your miseries. Okay. Yeah, I'm not happy. So, Yeah. Sorry. if there are material crises also, when material crisis comes, we get disturbed in devotion, isn't it? So pray for that. So let this material crisis finished as early as possible so that I can chant properly in this way. Yeah. We should pray according to our level of bhakti, level of devotion. Otherwise, we are on a lower level of devotion and we pray for a higher thing, then Krishna will test you and then we'll see that we are in risk now. So pray according to our level. Thank you, Prabhuji. Nicely explained. Hare Krishna. Anybody have any questions or anything? ఎవరికైనా ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నాయా? I think all are good, I think, Prabhu. I think they're all maunam ardhangikaram. Yes. Okay. At least, you have another concluding point, Prabhu? We are good. Fine, just I said that concluding also because these are
Krishna gives us personally for devotees. See, karmis, they come into crisis because of their previous acts, previous karmas. But devotees, Krishna gives small crises so that we become habituated to remember Krishna. Because the death is the biggest, crisis. At that time, if we don't remember Krishna, then we are not eligible to go and associate with Krishna. So just to, just as a practice, he gives some token crisis so that we can remember Krishna and get habituated. And finally, at the time of death, we can very easily remember Krishna. I hope you are understanding this. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Okay. Yeah, I think. Okay, I leave. Hare Krishna. Just 1 minute, Prabhu. I'm requesting all the Prabhuji's mothers kindly unmute and chant one time Hare Krishna Maha Mantra for the as a gratitude and for the pleasure of Murali Mohan Prabhuji, and all his spiritual activities should go healthily and inspire many souls. Let's chant one time Hare Krishna Maha. Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Hare. Thank you, Prabhuji. I think we can. Hare Krishna. Yeah, Hare Krishna. Meet you next.